energetic and enthusiastic students and future chemistry toppers. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? Welcome you all to PW Kannada 9th and 10th channel and to the batch Yathar. So we are in structure of atom lesson. Almost ಎಲ್ಲ concepts discussion ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we must solve questions ಅಲ್ವಾ? So ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ I am going to solve the questions which are present in the textbook, in text question, also exercise questions anna. So previous class nalli nanu ಏನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ isobar ಮತ್ತೆ isotopes ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. That was our last concept. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ average atomic mass ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. different isotopes ಇದ್ದಾಗ different mass ಇರುತ್ತೆ, but which mass we need to consider ಅಂತ ಹೇಳಿ question ಬಂದಾಗ we need to take the average of average atomic mass of given isotopes. So ಅದರ ಬಗ್ಗೆ detailed ಆಗಿ discussions ಮಾಡಾಗಿದೆ. So let's discuss few more questions present in the textbook. So in text questions ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. First question ಏನು? What are canal rays? So canal rays ಅನ್ನ anode rays ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, in the very first video when I explained about the discovery of subatomic particles ನಲ್ಲಿ electrons and ಸಣ್ಣ protons, neutrons ಅವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? electrons ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು? Yes, so it was J.J. Thomson who actually did lot of experiment in the discharge tube. Ade discharge tube nalli Goldstein also conducted few experiments to discover proton, and what did he observe? ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, enclosed glass cylinder ತಗೊಂಡ್ರೆ, suppose if I consider sealed glass cylinder and if I keep two metal rods, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ವಿಂಡೋ ಇದೆಯಾ? ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಐರನ್ ರಾಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಐರನ್ ರಾಡನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ, okay, and connect this metal rod to high voltage battery. Maybe almost 10,000 volt ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, how do you connect? That matters. So ಇಲ್ಲಿ if I call this as anode, ಯಾರು ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. So I should connect anode to positive side of the battery, to positive terminal of the battery connect ಮಾಡಬೇಕು. only the negative ions ಬರುತ್ತೆ. Suppose positive ions ಬಂದ್ರೆ they come, they repel and they go away. So this metal rod ನಾನು cathode ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, what do you mean by cathode? Cations approaching electrode is called as cathode ಅಲ್ವಾ? So cations ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, cations are positively charged ions. ಅವುಗಳಿಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರಾಡಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್, when the pressure is low and voltage is high, high voltage low pressure nalli who observes Goldstein will observe a ray of particles streaming from anode to cathode. A ray of particle streaming from anode to cathode which consist of positively charged ions. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? They consist or it consists of positively charged ions. Madam, we don't understand if you say like this. You should give us example ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you have to take some inert gas. Let's take argon. Okay, argon is a very rare gas. So if you consider argon gas ಅನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ತರ electrons ಅನ್ನು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. Okay, what I am left with argon carrying the positive charge. So at this voltage from argon's orbit electron will jump like a frog. Okay, now what you left with? Argon having one positive charge, which 18 positive charge ಇದೆ. argon 1 positive ಅಲ್ಲ, don't confuse. argon has the atomic number 18 protons ಇದೆ, 18 positive charge ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್.
ಆಯ್ತಾ? It has gone for the tour and one proton is positively charged which is not balanced now. Hence argon gets the positive charge. This positively charged argon, which I generally call which I generally call as argon positive particles, will have now their way towards cathode. ಅವರು ಆ್ಯನೋಡಿಂದ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜಿಂಗ್ ಚಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಝೋಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಹೀಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ದೇ ಗೋ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. Okay, so why madam straight line? So for all these reasons you get answer in the 11th standard structure of atom lesson. So you understood that a stream of particle which originates from anode are called as canal rays or anode rays, which consist of positively charged particles and they are heavy. Why should I call them as heavy? ಯಾಕೆ ಅವರು ಹೆವಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. And it is not only proton, along with protons idu dost, friends. Who are they? Neutrons kuda irtare. So if proton is going, they should call it neutron, come, we have to go this way, right? It's the nucleus which carries the positive charge traveling from anode to cathode. So remember, this is a very important question and concept wise, the diagram anna nimma NCERT textbook nalli they have not mentioned. But you should know, if they ask this point in the in-text question, what is the theoretical background for this one word? ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ದು ಯಾವ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ವೇಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು meaningful ways of explanation through imagination ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂವೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್, right? So the second question, so let's read second question together. In an atom contains one electron and one proton, will it carry any charge? No. Because electron carries what? If it has one electron, I'll take some dark color. Electron carries negative charge. And proton carries what charge? Proton carries positive charge. Proton carries one positive charge. Electron carries one negative charge. Don't you think they get cancelled? Yes, madam. Adu cancel agutte. And charge becomes ಏನು? Zero. Zero charge anta helidre we call it as neutral. That atom is electrically neutral. It doesn't carry any charges. Correct? Let's move on to the question number 3 and here is a question. On the basis of Thomson's model of an atom, explain how atom is neutral as a whole. So according to Thomson model, he is the first scientist to talk about that atom is neutral. Imagine students, if atom was not neutral, and your hand is made up of atom, this pen is made up of atom, and if this is having charge, this is having charge, will I be able to hold this pen? ನಾನು ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಈ ಥರ ತಗೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. I can't touch any of the objects surrounding to it because of electric charge repulsion. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಗಾಡ್ ನಮ್ಮ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಗಾಡ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಮೈಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಥಾಮ್ಸನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಆಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಥಾಮ್ಸನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿ ನೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಡೆ? ಆಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. I'm just moving aside. Take the screenshot if you want. According to Thomson's model of an atom,
An atom may be regarded as positively charged sphere. Positively charged sphere, wait, entire sphere is not positively charged. Sphere has a positive charge in which electrons are studded or embedded, and it is said that it is understood that the negative charges of all the electrons gets balanced by the positive charges due to protons. ಅದೆರಡು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಥಾಮ್ಸನ್ ಹೇಳಿರುವಂತಹ electrical neutrality stays true. Correct? Fourth question, on the basis of Rutherford's model of an atom, which subatomic particle present in the nucleus of an atom? When Rutherford was explaining his alpha scattering experiment, he first time addressed about a positively charged dense mass situating ಅಥವಾ concentrated at the center, or he coined the word nucleus for the first time, because ಅವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ he said that positively charged protonsಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. he coined the word nucleus. No madam, our biology teacher has told that nucleus is a word coined by Robert Hooke for the first time. So that is biology nucleus, this is chemistry nucleus. Okay, so fourth question is clear. It was the proton which are present inside the nucleus. Now draw a sketch of Bohr's model of an atom with the 3 shells. 3 shell iruvantaha Bohr's model of atom bariri anta heltare. So obviously in Bohr's model the first shell is K shell, right? So this is a nucleus and this is the K shell, this is L shell, and we have one more shell, and this will be our M shell. K shell, L shell, M shell. Remember, in always K shell nalli maximum 2 electrons hakolbodu, L shell nalli maximum you can put 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 electrons. So all this minute dot particle represents electrons. So in M shell, maximum how many electrons? 18. But not necessary that you have to put 18 electrons. Adra shell nalli maximum estirutte 18 electrons irutte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yeah, maximum 18. But not necessary that 18 should be there every time. No, such conditions are not applicable. So next question is, what do you think would be the observation if alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of metal other than gold? Gold na bittu bere yavude ondu metal tagondu nevenadru alpha scattering experiment madididre ಏನು ಆಗ್ತಿತ್ತು? See, first of all, ಯಾಕೆ Rutherford gold foil na choose ಮಾಡಿದ್ರು? Number 1, he wanted a foil as much in helbodu thin as possible. So it should have been ಒಂದು foil ಏನು ಆಗಿರಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ very very thin. ಒಂದು foil should have been very thin. ಆ thin ಆಗಿರುವಂತಹ foil ನ select ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ the nucleus of the chosen atom. So ಅವ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಆಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ Rutherford. It should be heavy. Nucleus of a chosen atom should be heavy, and atom the collection in the ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ foil should be as thin as possible. Correct alva? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ metal such as phosphorus ತಗೊಳ್ತೀರಾ, lightweight sodium, phosphorus, lithium ಅಥವಾ magnesium or zinc. If you would have taken any of this metal, could be iron as well, ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವುಗಳ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ is comparative. ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, compared to the gold, comparing to the gold, nucleus of these metal atom ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, less weight, less dense. ಅವುಗಳ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೆನ್ ಅನ್ನ, ಇದು ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಇತರೆ ಆಟಮ್. It could be your lithium, it could be your magnesium, it could be your zinc, whatever. So illide consider it as iron or zinc. Alpha particle is going. That last one observation, what is it? The nucleus is so heavy that
ಹೈಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಅದು ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಡಬ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರಿಬೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ 180 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹೈಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಡಬ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗಿ 180 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಜಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೆವಿ ಆಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಬರುತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಶೀಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ತಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಗೆ ಶೀಟ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾತ್ ಬೈ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇದು ಆಟಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ 180. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ AU, ಗೋಲ್ಡ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಸಪೋಸ್ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೇ ದಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್, and alpha particle is moving this way, gold foil the slight movement ಆಗ್ತಿತ್ತು, it would have come, it would have literally displaced the nucleus, ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ತಾಗಿ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಥ್ರೂ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೆನ್ ವಿ ಪಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, 7th one. Name 3 subatomic particles in an atom. ಯಾವುದಿಲ್ಲ subatomic particles? Proton carrying positive charge, electrons carrying negative charge, neutrons carrying no charge. Electrically neutral species ಅವುಗಳು. Next question. Helium atom has an atomic mass of 4 unified mass. Okay, 4 unified mass. What is it? Atomic mass. Atomic mass is represented by capital A. So atomic mass is nothing but the total sum of proton and neutron present inside the nucleus. So what is the value of A for helium? Helium has atomic mass of 4. Okay, and 2 protons in its nucleus. Proton indicates atomic number. So this is how you can represent helium atom. ಈಗ ಈ helium atom ನಲ್ಲಿ the value of A is equal to 4, P is equal to 2 plus neutron is just N. So ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ. So value of N becomes 4 minus 2 which is equal to 2. So 2 neutrons ಇದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, how many neutrons does it have? It has 2 neutrons. It has 2 neutrons. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next question. Write the distribution of electrons in carbon and sodium atoms. Write the distribution of electrons in carbon and sodium atom. Carbon ಮತ್ತೆ sodium atom ನಲ್ಲಿ distribution of electrons ನ ಬರ್ರಿ. Carbon ಹೇಗೆ represent ಮಾಡ್ತೀರಿ? 6 and 12. Correct? Silicon, Si. Silicon ನಾನು 14 and 28 ಅಂತ ಹೇಳಿ represent ಮಾಡ್ತೇನೆ. Okay? Silicon atomic number is 14. Carbon atomic number is 6. Electronic distribution EC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದಾ? First I should take K shell. 2 ಹಾಕ್ತೀನಿ. I need to fill 6 electrons. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು electrons ಇದೆ? 6 electrons ಇದೆ. Because ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6 electrons are equal to 6 protons in a neutral carbon atom. ಇಲ್ಲಿ 14 electrons are equal to 14 protons. 14 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುವ ಆಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೀವು ಕೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಕೆ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ 2. ನೋ ಮೇಡಮ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ 2, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 3. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್.
ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಶೆಲ್, ಆ ಒಂದು ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆ ಶೆಲ್ ವಿತ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಹೀಲಿಯಂ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆ ಶೆಲ್ ವಿತ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ದ ರೀಸನ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮಾರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕೆ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್. Out of 6, if you already have filled 2, the remaining is 4. So the configuration of carbon becomes 2,4. But trust me, this is not the final configuration. This is main shell configuration. New subshell configuration of SPDF na kalitira in future nalli. Okay, ivagala. Now, silicon bandaga, electronic configuration of silicon anta heli kelidaga, K shell nalli 2 electrons, L shell nalli 8 electrons, because nange 14 fill ಮಾಡಬೇಕು. So I have to fill complete 8 electrons, complete electrons in L shell. L shell should be completely filled antanu helbodu. Next, the remaining 4 electrons I am going to fill in the M shell. M shell maximum takes 18, but doesn't mean that ನನಗೆ requirement 4 idru 18 ಬರಿಬೇಕು. No, that makes no sense here, right? So I have to write 4 only. So this is how electronic configuration is written. Next question. If the K and L shells of an atom are full, then what should be or what would be the number of electrons in that atom? Full ಆದರೆ ಏನು ಆ ಆಟಮ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕೊಮಡೇಟ್ 2 electrons. Maximum electrons can be accommodated by L is equal to 8. So total number of electron, total number of electron is equal to 10 electrons ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನಾನು ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಆ ಗಿವನ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ವಿಚ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಕೆ ಶೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಕೆ ಶೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್? ಯಾವ ಆಟಮ್ಗಿದೆ ಅದು? ನಿಯಾನ್ madam. How easy this question is. Correct? Neon with atomic number 10 and mass number 20 has completely filled K shell and completely filled L shell. Next question. If the number of electrons in an atom is 8, okay? Number of electrons in an atom. Atom nalli electron numbers ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, number of proton is also 8. P is also 8. Electron is also 8. Then what would be the atomic number of the atom? Atomic number is nothing but what? Atomic number is nothing but number of proton. Number of proton. So atomic number is nothing but number of proton, and number of proton is 8. So atomic number should be, atomic number is equal to 8, which is represented by capital Z. What is the charge on the atom? Since protons are equal to electrons, number of protons are equal to number of electrons. Number of protons are equal to number of electrons. The atom as a whole is electrically neutral. Atom as a whole is electrically neutral. Charge becomes 0. Charge 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. Correct? Next question. Question number 12. For the symbol H, D and T. H is for hydrogen, D is for deuterium, DEU, deuterium, and T is for tritium. ಯಾರು ಇವರೆಲ್ಲ? Madam, they are the triplets. ಆಯ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುವ 3 ಜನ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಮಕ್ಕಳು, ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್, ಕ್ವಾಡ್ರಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 111. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ
representing the electron number as well. It represents electron number. Atomic number is nothing but number of protons. Neutral agide ee H and D and T anta helidre, that also represents number of electrons, and if number of electrons are same, chemical properties are going to be same. The way they show their chemical properties, the way they behave towards other chemical substances are going to be same. So almost same or the properties bandaga anta heli aitu. Remember, hydrogen anna we also call as protium. One more name for hydrogen is protium. So isotope name bandaga usually protium, deuterium, tritium anta heli adna address ಮಾಡ್ತಾರೆ. So ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, for the symbol of HDT, tabulate 3 subatomic particles found in each case. Hydrogen bandaga 3 subatomic particles, proton, electron, neutron, S2. Deuterium bandaga same, proton, electron, neutron, S2. ಈ ತರ ನಾವು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ it has one proton, sorry, hydrogen anta helidaga, just hydrogen or protium anta helidaga, it has one proton, one electron, and hydrogen doesn't have any neutron. So mass of the hydrogen is just 1 because of the number of proton, 1 present inside the nucleus. So n value is 0. Deuterium, when we write deuterium, the atomic number is 1. Nothing but proton is 1. Electron is also 1 and it has 1 neutron as well. So deuterium nalli now mass anta helidaga we consider it as 2 and atomic number becomes 1. This 2 indicates what? 1 proton and 1 neutron. 1 proton ಮತ್ತೆ ಒಂದು neutron ಅನ್ನೋದು indicate ಮಾಡುತ್ತೆ. Similarly tritium bandaga, when I write here tritium T, okay, tritium ಅಲ್ಲಿ T ಅಂತ ಹೇಳಿ represent ಮಾಡಿದಾಗ, tritium has the atomic number 1 because it belongs to hydrogen element. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾನು 1 and 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ represent ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಂ ನಾನು 2 and 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ represent ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟ್ರೀಶಿಯಂ ನಾನು 3 and 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ represent ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 3 ಅನ್ನ ನಾವು 2 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ 1 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ 1 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಂ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಶಿಯಂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಂ ನಲ್ಲಿ 1 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಟ್ರೀಶಿಯಂ ನಲ್ಲಿ 2 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಂ, ಹೆವಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು. ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಶಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ question number 13, write the electronic configuration of any pair of isotopes and isobar. ಐಸೋಟೋಪ್ ಇದೊಂದು ಪೇರ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಐಸೋಬಾರ್ನಲ್ಲೂ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐಸೋಟೋಪ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಮೇಕ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ 2 part. Isotope, isotopes, isobar, ಬರೆದ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋಬಾರ್ ಅಂಡ್ ಐಸೋಟೋಪ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ? ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ವಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಆಯ್ತಾ, ಕಾರ್ಬನ್ 12, ಕಾರ್ಬನ್ 13, ಕಾರ್ಬನ್ 14 3 ಐಸೋಟೋಪ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ. ನಾನು ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ 14 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ 1 ಪೇರ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು 6 ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಕಾರ್ಬನ್ and carbon 6 and 6. When I call isotope, isotopes will have different mass. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. See, if it is having 6 proton, then both this isotope should have 6 electrons.
6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಅದು ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನ, ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ K shell having 2 electron, L shell, your target is writing 6, L shell is having 4 electrons. Illu kuda K shell 2, L shell 4. Electronic configuration is very same. Yes. Let's choose now isobar pair. Calcium and argon. Calcium and argon. Calcium 20 atomic mass. Argon, sorry, atomic number of calcium is 20. It says that calcium has 20 protons. Argon is 18. Argon is to 18 ide. So 20 and 18. Mass matra same irutte illi. Mass. Illi mass is equal to 40. Illu kuda mass is equal to 40. So you're seeing two different atoms. Not same atom, two different atom. One is calcium atom, one more is argon element idu atom. Okay, two different atom or two different element na nodta idira, having same mass but different proton number. Different proton means different electrons. Different electrons anta helidre different configuration. Easy. Right now, let's write the electronic configuration of these two atoms. Iga 20 ide alva. First I will take K shell having 2 electron, L shell having 8 electrons. How many electrons did I fill? 2 plus 8 is equal to 10, madam. 10 more is remaining, madam. Okay. Anyways, M can accommodate maximum 18. So can I write like this? No, it is wrong. Why it is wrong if I write like this? M, if M is the outermost shell. If M is the outermost shell, it can maximum have 8 electrons only. Arey yaar, I have to write 20. Now only I have written 18. Where do I put 2 more electrons? Ella haakbeku inna 2 electrons na. Bariri madam innondu shell. So you can write one more shell of N. N nalli 2. So this becomes electronic configuration of calcium. Correct? Iga electronic configuration of argon na bariyana. Argon, electronic configuration of argon. What is the target, students? How many electrons, argon has? 18 electrons because 18 protons idralli ide. Illi eshtiತ್ತು 20 electrons because 20 protons ittu. Hauda? 18 electrons na hege bariyodu? First take K shell 2 electrons, L shell 8 electrons, M shell 8 electrons. Madam, you wrote M shell 8 electrons. Is it okay? Yes, okay. Because M is the last shell. Last shell can maximum have 1 to 8. Though you can fill 18 electrons, if M becomes the last shell, then you cannot write 18. You can maximum write up to 8. So in this case, now you can tell me, ma'am, here M is not the last shell. So you could have written here itself. ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದಾದರೆ 8 ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 18 ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 32 ಬರೀಬೇಕು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎಮ್, either you can write two values, 8 or 18. If M becomes the last shell, ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರೀತೀರಾ 8 or 18? When M is last but prayer shell, last but 1, last but 2, last but 3 ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. So when M is last but 1, either you can write 8 or 18. But if M is the last one, then you can write 1 to 8. From 1 to 8. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Anyways, 14th question. Let's read the question together. Compare the properties of electrons, protons and neutrons. Properties anta heli bandaga majorly we compare charge and mass. So proton has the charge of +1 or 1 point positive plus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb charge ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ electrons ಗೆ minus. So but we take relative charge. Any calculations, it could be in physics ನಲ್ಲಿ absolute charge ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Exact charge ಏನಿದೆ entire charge ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. But most of the time electron charge consider ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we go with -1 + 1. Correct? Proton is positively charged,
ರಿಲೇಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ +1, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ -1, absolute ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವಿತ್ 0 ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್. Let's talk about the mass. Electron mass is very, very negligible. It is equal to 9.1039 into 10 power minus 31 kg. Proton, when I talk about, proton and neutron, they are very, very similar up to the third place of the decimal. Because in proton, the value is 1.672 into 10 power minus 27 kg. Whereas for neutron, it is 1.6749. Sometimes ಇದನ್ನ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1.675 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಟು ದ 3 decimal places. 1.674, yeah, that is for neutron. Actually it should be 5, relevant ಆಗಿ ನೀವು significant numbers ಕಲಿತೀರ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So into 10 power minus 27 kg. So weight of an atom anta heli bandaga, it is actually the weight of proton and neutron which is present in the nucleus contributes the overall weight for an atom, but not electrons. Electrons are negligible, little in the helbodu chinti minti dotted particles here and there, just going for a trip. Yes. So kalitira ನೀವು ಅದನ್ನ orbital concept ನಲ್ಲಿ why these electrons are not in the circular path ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು. So let's proceed further with question number 15, and the question is, what are the limitations of J.J. Thomson model of an atom? So your NCERT book ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, J.J. Thomson's model was not actually fit ಅಥವಾ it couldn't explain the result or the observations made by some other scientist anta heli. Yes, obviously nuclear model of a Rutherford was not justified by Thomson's model of an atom. Aita, because in Thomson's model we have learned that positively charged mass is uniformly distributed. If I consider atom as electrically neutral and sphere type of species, paint ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. This yellow color represents, why yellow? Let me fill see Thomson model ಹೇಳುತ್ತೆ Thomson model nalli positive charges uniformly distributed anta heli. That is not true, because in Rutherford nuclear model of atom, it was very clear from his alpha scattering experiment that the positive charge is not throughout distributed. ಈಗ ನಾನು ಇದೇ watermelon model ತಗೊಂಡ್ರೆ, if I consider atom as a watermelon, what do Rutherford says? If I consider atom as watermelon, the positive charge is concentrated in the center. It is not completely distributed. So I can take up the same color if you want and can explain the difference between, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು easy ಇದೆ, but still ding 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 ding. Okay, so ಈ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರು? ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್. ಸೊ ಟೈನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಯಾರು? ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ J.J. ಥಾಮ್ಸನ್, ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್. ಇದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು? J.J. ಥಾಮ್ಸನ್.
ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ? ಸೊ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ spreaded throughout the atom. ಇಲ್ಲ, that is concentrated in the center. Most of the space inside an atom is empty ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ನ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಥವಾ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ had no experimental evidence, but when Rutherford came up saying nuclear model postulates ಹೇಳುವಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ he had experimental evidence. ಯಾವುದದು? ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಯಾರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು? ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಥಾಮ್ಸನ್ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಇದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂತಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದು ಸುತ್ತ ಈ ಥರ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಪುಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಬೇಕು, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತಾನೆ, ತನಗೆ ತಾನೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ತಾನೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತನಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಂಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಿ 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 ಒಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಟಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ನಾವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಪೆನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ರೂಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡೋ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಕುಡಂಟ್ ವೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಜಸ್ಟ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ಥರ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡಬೇಕು. ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸನ್ ಸುತ್ತ ಯಾವುದೋ ಪವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗಳು ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥದ್ದು? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್? ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಇದೆ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಬೋರ್. ಬೋರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ if electrons are revolving then it will not lose its energy while it is revolving. ಅದು ಜಂಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆಗಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಸೆಟ್. ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಬೈ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್. ನಾನು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್ was not explained by Rutherford. Electron distribution was not well addressed. ಇದೆರಡು ಏನಾಗಬೇಕು? ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್. ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಅವನ ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್. ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪಥದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತೊಡಿತಾ ಇದೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪಥವನ್ನ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಈಗ ಇದು ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಶೆಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತಾ? ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋನ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟ್ ಇದು ಜಾಗ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡ್, ಆ ನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ನೋಡ್, ಆ ನೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜಿ.
Yes. So while revolving in discrete orbit, they do not radiate energy. Orbits ಅನ್ನ energy shell ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Energy shell ಅನ್ನ alphabetically KLMN ಅಥವಾ numerically ಅದನ್ನ 1 2 3 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. Clear? Next question. ಏನದು? Next question is describe valency by taking example of silicon and oxygen. Valency ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? What do you mean by valency? Valency ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ combining capacity, correct? Valency ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸರಿ, ಏನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇತರೆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ if valence electrons are equal to 1 or 2 or 3, then valency is equal to 1 or 2 or 3 respectively. If valence electron is 1 or 2 or 3, then valence is going to be 1, 2, 3 respectively. Alde idre, if valence electrons are equal to 4, ille baritini 4 anna, 5, 6, 7, 8 idre, subtract these number from 8 to get the valency. So valence electrons ಏನಾದರೂ 5, 6, 7, 8 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ valency is going to be 8 minus 5, 8 minus 6, 8 minus 7, 8 minus 8, which is equal to 8 minus 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 3, 2, 1, 0. ಸೊ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಏನಾಯಿತು? ಫಸ್ಟ್ 4 ವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೂರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯಾನ್. ನೋಡಿ, ಲಿಥಿಯಮ್ದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು? 2, 1. ಬೆರಿಲಿಯಮ್ದು 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 1, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ 1, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 1. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ 2, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 2. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ 3, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 3. ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 3. ಹೇಗೆ? lithium will combine with maybe only one other atom, so combining capacity is 1. Beryllium chloride, BeCl2, combining capacity is 2 because Be is combined with 2 chlorine. Boron trichloride, combining capacity is 3. ಆಯ್ತಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 4, CCl4. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ? 4 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 4. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಂದಾಗ the valency is 5. Valency electron is 5. Valency electron ಯಾವಾಗ 5 ಆಗುತ್ತೋ, so you should be little careful. ಇಲ್ಲಿ 8 minus 5 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So 8 minus 5 results in what? 8 minus 5 results in 3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 8 minus 6, ಇಲ್ಲಿ 8 minus 7, 8 minus 8. ಸೊ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ, ಫ್ಲೂರಿಂದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು, ನಿಯಾನ್ದು ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು? 8 minus 6, 2 ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 1 ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು? 0 ಆಗಬೇಕು. ಮೇಡಮ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡ್ NCl3, ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ N2O5 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ N2O5 ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್
4 ಬಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. N2O5 ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹೇಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೀವು ಬರೀತಿರಲ್ವಾ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 7 ನೈಟ್ರೋಜನ್ದು, ಎಲ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು 5 ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಈ 5ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 5 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಾಂಡಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಾನ್ ಮುಂದು ನಾನ್ ಮುಂದು, ಐ ಆಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ರೆಡಿ ಟು ಮಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 5 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಶೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದೋಸ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಶೇರ್ಡ್ ವಿತ್ 3 ಕ್ಲೋರಿನ್, ಮಿಕ್ಕಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ nitrogen making the 4th bond. So actually speaking, nitrogen can have 4 bonds. One is by actually having or sharing the 3 electrons out of 5. The remaining 2 electrons na utilize ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, 4th bond ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ NH4 ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್, ಬಟ್ ಅದರ 4 ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2,6 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಿಯಾನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ನಿಯಾನ್. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಪ್ ಟು 4, ದೆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಟು 0. ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ is 1 2 3 4, valence electron is 1 2 3 4, valency remains 1 2 3 4. If the valence electron is greater than 4, like 5 6 7 8, then ಏನಾಗಬೇಕಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆ ಶೆಲ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಎಲ್ ಶೆಲ್ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೆ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 2, ಎಲ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. Valence electron is nothing but outermost electron ಅಥವಾ outermost shell ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ electron is equal to 6 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? subtract 6 from 8. subtract 6 from 8. so 8 minus 6 is equal to 2 ಆಯಿತು. ಆಯ್ತಾ. ಯಾಕೆ 8 ಇಂದ? ಬಿಕಾಸ್ 8 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? It is octet configuration. Every atom tends to have 8 electrons in order to have the stability anta heli alva. So valency is equal to 8 minus 6, 2 aitu. Valency of oxygen is 2. Valency electron is 6, but valency is 2. Whereas silicon bandaga atomic number is 14. Aita. Mass number is 28. 14 anta helidre 14 electrons. Hege fill ಮಾಡ್ತೀರಾ? K2 L8 and M is equal to 4. See, look at the valency electron. Valency electron is equal to 4 alva. Valency electron is equal to 4. Valency electron 4 ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ valency ಏನಾಗಬೇಕು? What should happen to valency? Is also 4. So, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, electron ಕೂಡ 4 ಇದೆ, combining capacity ಕೂಡ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜೊತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಲಿತೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯು ಮೈಟ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯು ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ರಿಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಕೆ ಶೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬಿಕೇಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು ಯಾಕೆ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ 11 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 23 ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಆಯಿತಾ. ಸೋಡಿಯಂ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆ ಶೆಲ್ 2, ಎಲ್ ಶೆಲ್ 8, ಎಮ್ ಶೆಲ್ 1. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಇಫ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದೆನ್ ಎಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಈ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್, becomes completely filled. ಅದು 8 electrons, octet ಆಗುತ್ತೆ.
So by losing it acquires electronic configuration of neon. It acquires electronic configuration of neon. Athava it gets octet configuration, which makes sodium more stable. Hagagi, sodium tend to lose one electron to get the configuration of 2 8. K shell 2, L shell 8 electrons anta heli. Sodium tagolutte because sodium wants that stability. Sodium ಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೆ ನಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಬಟ್ ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ it can acquire the octet configuration or nearest noble gas configuration, which provides sodium the big word stability. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ನೀವು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರೋದು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? Now, if the element bromine is in the form of 2 isotope, 79 ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, 35 ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, 35 ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಐಸೋಟೋಪ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಬ್ರೋಮಿನ್ಗೆ 2 ಐಸೋಟೋಪ್ ಇದೆ. ಐಸೋಟೋಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 79 ಮಾಸ್ ನಂಬರ್, ಐಸೋಟೋಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 81 ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಬ್ರೋಮಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ the neutron number is changing. Neutron number change ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು? ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, 79 and 81 ಅಂತ ಹೇಳಿ. So being a student, which mass will you represent? Isn't it difficult? Because some student can choose 79, some student can choose 81, calculation might go wrong. We have to find the average. How do we find average? ಮಾಸ್ ನಂಬರಿಗೆ ಅಬಂಡೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಈ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 79 ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು 81 ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಅದು ಅವುಗಳ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಅಬಂಡೆನ್ಸಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ 79 ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ 49.7%. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 81 ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 50.3%. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸಿ. ಈ 79 ಅಂತ ಹೇಳುವುದೇನು? ಈ 49 ಏನು? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಇದು ಸೇಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಅವುಗಳದ್ದು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಿರ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 81 ಇಂಟು 50 ಯು ಗೆಟ್ 4074.3. ನೀವು ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8000.6 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಝೀರೋಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 80.006 ಯು ಯುನಿಫೈಡ್ ಮಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಆವರೇಜ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, because we are considering all the masses of isotopes of that one element and then we take the average of the isotope mass. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ಗಳು ಡೆಸಿಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if z is equal to 3, what would be the valency of the element? Also name the element. What z indicates? Z indicates atomic number. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ? ಲಿಥಿಯಂ. ಲಿಥಿಯಂಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2, ಎಲ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 1. ಸಿ ಇಫ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 1 electron, it means that valency electron is equal to 1, hence valency is going to be 1.
Combining capacity is 1. And name of the element is lithium. Composition of the nuclei of two atomic species X, Y are given. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. X ಗೆ 6 protons ಇದೆ, 6 neutrons ಇದೆ. ಇದು X ಇದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು X ಅನ್ನ 6 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಹುದು. If I add proton and neutron, mass of the X becomes 12. ಕರೆಕ್ಟಾ? Y ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆಟಮ್ ಇದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 6. ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಇದೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ 8 + 6 = 14. Give the mass number of X and Y. 12 and 14. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. 12 ಮತ್ತೆ 14 is the mass number. What is the relation between two species? X ಗೂ Y ಗೂ ಇರುವ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನು? See, same atomic number but different mass number. So they are isotopes. These are nothing but isotopes. X and Y are, can I write here? ಯಾಕೆ ಐಸೋಟೋಪ್? ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ T if it is true or capital F, capital T, capital F for false. J.J. Thomson proposed that nucleus of an atom contains only nucleus. Wrong. Because J.J. Thomson had given about electron and watermelon model. He did not talk or he did not even call a word called as nucleus. Nucleus is a word coined by Rutherford for the first time, a student of J.J. Thomson. Neutron is formed by electron and proton combining together, therefore it is neutral. Wrong. Neutron is actually made by certain elementary particles. So, inna elementary particles there. Positron ide, Higson, bosons. Antaha elementary particles ninda neutron agideya ಹೊರತು electron proton ಇಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2000 ಟೈಮ್ಸ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 2001 ಭಾಗದಷ್ಟೇ ಇದೆ ಪ್ರೋಟಾನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಎಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ 1896 ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಇಟ್ಕೊಡ್ವಿ 1896 ಟೈಮ್. ಒಂದು ನಿಯರ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2000ಗೆ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 2000 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅರ್ಥ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Isotope of iodine is used for making tincture of iodine, which is used in medicine. ಇಲ್ಲ, isotopes of iodine ಅನ್ನ goiter against ನಿಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಗಾಯಿಟರಿಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ one statement, that is statement C is true. 23rd question, Rutherford's alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of atomic nucleus. Isotopes of an element have same electrons ಇದೆ, same protons ಇದೆ. ಐಸೋಟೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ? ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಸಿನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ Cl- ions ಆರ್. Cl ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. Cl ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 287 ಬಿಕಾಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ 17. ನಾನು ಯಾವಾಗ Cl- ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀನೋ, this minus charge indicates extra electrons added to their outermost shell. So ಹಾಗಾದ್ರೆ
2 8 7 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 7 + 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 8 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 2, 8, 8. See, chlorine by receiving 1 electron will act as a stable nucleus. Stable atom ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Which one of the following is the correct electronic representation of sodium? 281. Complete the table. Atomic number 9 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ proton number of proton ಏನಾಗಬೇಕು 9 ಆಗಬೇಕು. proton 9 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ electrons ಏನಾಗಬೇಕು 9 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು 19 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೇಮ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಷಿಸ್. ಯಾವ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ 9 ಇದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೂರಿನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೂರಿನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 16 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಬೇಕು 16 ಆಗಬೇಕು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು 16 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ನೀವು 32 ಇಂದ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ A is equal to P plus N. The value of A is 32. The value of P is 16. ನೀವು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. The answer is equal to 16. Here it becomes 16. Clear? Next, mass number they have given us 24. Proton number they have given us 12. Proton number 12 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ electron number ಕೂಡ 12 ಇರುತ್ತೆ. Proton number is nothing but atomic number. So this also becomes 12. ಹಾಗಾದ್ರೆ neutron is 2. Again, A minus P. 24 ಇಂದ proton ತೆಗೆದ್ರೆ 12 will be the neutron. Correct? Next element. Mass number is 2. Number of proton is 1. Proton is 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ atomic number is going to be 1. Hydrogen. Correct? Mass number is 1. Proton is 1. Electron also 1. So hydrogen ಅಲ್ಲಿ neutron 0 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಂ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಂ 2 minus 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 1, ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 1, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 1 ಆಯ್ತಾ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 1, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಬೇಕು 1 ಆಗಬೇಕು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 1, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 0. And this is going to be D and this is going to be magnesium, D and hydrogen. That's it. Yeah. So we learned about what? We learned about structure of atom. ಅದರಲ್ಲಿ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟುಡೇ. Hope this video is going to help you a lot. So thank you so much for watching my video. In the next video, I'll come up with more interesting questions from your exemplar. So till then, bye, take care and be healthy.